Окей. Значит, я начинаю запись. У нас сегодня 4 вопроса от вас. И начинаем. Okay. We have 4 questions for today. And the first question is this, about the brahmavihara practice. Is it possible to practice karuna and not metta from the very beginning? So can I start the practice of brahmavihara from karuna? The intention to save living beings from suffering is more easily generated in me than unconditional love, loving kindness. And if so, if it is possible to start from karuna, then whom to take as an object? As always, a spiritual friend or a suffering being? And let me translate this question. Первый вопрос звучит так. В практике брахмавихар можно ли с самого начала практиковать каруну, а не метту? То есть сострадание, да, а не метту. Намерение избавить существ от страданий легче порождается, ну, видимо, вот в данном случае, у данного конкретного человека, чем безусловная любовь или любящая доброта. И если так возможно, если можно начать с сострадания, то кого брать объектом? Как всегда, духовного друга или же страдающее существо? So please tell, yeah, definitely it's possible. Если это возможно, то есть если вы нуждаетесь именно в таком варианте, то да, это можно так сделать. Except a person like the Buddha, other people, they cannot say like what we have been practicing in samsara, no? So if somebody feels like more comfortable with one object, he or she can practice that. То есть дело в том, что у каждого человека есть какой-то определенный объект, который, ну, вот просто в силу склонностей, который ему нравится больше. И если ему нравится именно сострадание, то можно практиковать прямо именно с ним. То есть Будда не настаивал на каком-то конкретном одном объекте, чтобы человек вот только его брал с самого начала и все. Окей. So please tell, like the teachers, they teach accordingly, like metta, then karuna, then mudita, and upekha. For a reason they teach. For example, like if a person builds properly metta or loving kindness, then it's very easy and possible to build up karuna, compassion. Because then they are like connected, and then if a person really wants to like build up to the arpana or the jhanic levels to have full power, no, the full absorption power to get it. So then if metta, karuna, and then it's easy to practice mudita, sympathetic joy. Then there's a reason, because in upekha or equanimity, there's only the 4th jhana. So for that, this is like the road towards upekha, because it only has the 4th jhana. So then the metta, karuna, mudita has 3rd jhana each, but they are associated with somanasa. But later on in upekha, there is only the 4th jhana. So there should be, you cannot just jump there, no? So step by step has to go. So you can use either metta, karuna, mudita, and then first in the training, they go step by step. The practitioners go step by step, and then 1st jhana, 2nd jhana, 3rd jhana of one of these, from metta or karuna or mudita, and then go to 4th jhana of upekha. So later on, you can use anything, but in systematic practice, and to get the full power and the effect of it,
a person is asked to practice like that. Okay. Если мы берем, ну, такую как бы полномасштабную, что ли, практику брахмавихар, то начинаем мы с метты, да, то есть Будда давал вот эту последовательность, ну, как бы не зря, он имел определенную цель, да, когда он давал такую последовательность. А дело в том, что каждая из брахмавихар, она как бы дает основу для следующей. Это как бы лестница такая, да. Вот. И лестница это ведет, в конце концов, к упекке, к невозмутимости. А невозмутимость, она, в принципе, как бы сказать, вот в такой практике необходима, по сути, чтобы достичь 4-й джханы. То есть вот эти 3 предыдущие брахмавихары, они доводят до 3-й джханы только. Потому что там есть приятное чувство, соманаса. А вот упека, она ведет дальше, потому что там мы превосходим приятное чувство и переходим к невозмутимости. То есть вот именно поэтому как бы вот нужна вот такая лестница, которая нас приводит к упеке. То есть в целом вот эта практика как бы в полном виде, она именно поэтому имеет такую последовательность. Мгм. But please still but a person, if they like, they can practice any of these 4. Any of these. Only the difference is these are when you just practice, or even people have already compassion, no? For example, this lady, no, she feels comfortable and saving lives, no, and these things. So this is but kamavachara, chit kusala. So metta, karuna, mudita can be, or upekka even, can be practiced without that procedure, can be practiced and should be practiced, no? So then what happens is we call this kamavachara kusala. Kamavachara, but it's a very wholesome mind, powerful mind. If it's done happily, we can help, but maybe not feel it much, no? But somebody is very happy to help humans or animals or anything, no? And then it is with happiness, and then if you know this is also may this help for nibbana, or know the karmic effect of these, with understanding like that. Also, if you do, it's with wisdom also. So the mind is powerful. And then without any reluctance, if somebody is quickly helping, you don't have to push, oh, go and do this, go and do that. No, you should help this person. Somebody like telling no many times. So in their mind itself, if they are telling to them, so maybe I should, maybe I not, then but just wholeheartedly helping. So then that mind is very powerful. It becomes a very powerful kama achara, or sensual realm kusala mind. Okay, so then a person can even practice in that stage also. Metta, karuna, mudita, upekka, they can practice. То есть вот перед этим мы сказали, что там в суттах и вообще Будда дает определенную последовательность, но тем не менее, если человек имеет склонность или желание к одной из этих 4 брахмавихар, он может брать любую из них и практиковать без проблем. И это будет в любом случае давать мощный такой, как сказать, это мощный благотворный фактор, он будет действовать благотворно, и, соответственно, ум будет становиться благотворным. Вот, поэтому тут как бы совершенно сомневаться не приходится. Там в случае с состраданием вы будете тоже это видеть, как у вас меняется ум соответствующим образом. Вы как бы начнете, скажем, действовать сострадательно без промедления.
без затруднения, да, то есть у вас вот ум начнет проявлять сострадательность без затруднений. Это вот будет признаком того, что у вас вот эта практика, этот фактор начинает работать, действовать. Мгм. So please tell, like in this Karuna meditation, compassion meditation, we take a being who is suffering. Uh, So for Metta, we take somebody like whom we have a lot of respect, no? Garu Sambhavaniya. So then in Karuna, we take a person. So it can be a spiritual friend, but we take some aspect of that person because even a spiritual friend can have no at least physical problems. They say Buddha also had no like headache, back pains, no physically even they can have some kind of suffering, no. So we can take anything like that into account even of a spiritual friend, and surely that is a Buddha, and then below that anybody can have anything, no. Mental means something bothering them or troubling them, no, or physically we all have no some kind of thing, even a headache or something, no, or tired, no? So they can take anything as the object of seeing the suffering of the other being, and then we practice for ourselves first, and then we take a being who has some kind of suffering. But it can be any, so you can easily take a spiritual friend also, doesn't matter. Say your Мгм. friend or somebody is going through something, and then you can take that as the mental, you take that person, but we see the suffering of this person, Мгм. and then we really wholeheartedly we wish may he or she be free from suffering. Окей. Далее, по поводу того, вернее, кого мы берем в качестве объекта в такой медитации, да, если мы практикуем сострадание. Мы берем человека, который страдает. Not only a human being or any Uh, kind of being. usually we take human, no, Okay. human, and we take of this, especially the same gender for now, for Мгм. starting. Okay. And live in currently living. Yeah, exactly. Yeah. Окей. Значит, мы берем человека, который страдает, который ныне живущий, одного с нами пола. При этом даже, в принципе, и духовного друга мы можем взять, просто мы при этом будем как бы, ну что ли, обращать внимание больше на какой-то аспект страдания у этого духовного друга. То есть духовный друг же тоже у нас может страдать, да, чем-то. То есть у него может быть там, ну, болит что-то или еще что-то там. Вот, и поэтому мы вот именно в этом плане работаем с ним. Но, в принципе, мы можем брать и другого человека, который пребывает в страдании. Мгм. So it's sometimes it's more easier to find. We see many people suffering, no, so from physical or mental thing or some problem or anything, no. So then for example, like in loving kind, sometimes people find it difficult to find maybe 10 people who are like who have a lot of respect, no. But here there are plenty of things, no, plenty of people are going through many things, no. So so easily can find like 10 people, so we do for one person. So actually what happens is like even one person, even in all these meditations, a person can build the concentration even into up to absorption level, even first jhana, second jhana, third jhana possible. And Мгм. then we take another suffering being, and then we try to build, because if it's possible for one person, then it's very easy to build for the second, then the third and the fourth. Then we take a person who is a dear person, who is close, and then we take a neutral person, and then maybe we take a person who we don't maybe don't like very much, no. So then this also later, if you understand that the same amount of concentration, this is actually focused up to absorption level, uh, that is the best part. And then but
even in normal circumstances, like if the same amount of concentration appears to the suffering person, the dear person, the middle person, and the person whom we think we don't like, so then it's a good mind state, like we are having compassion towards all. Окей. Вот, то есть мы берем какого-то такого одного человека, причем в этом случае бывает даже проще, чем с меттой, потому что нам, ну, довольно трудно бывает найти такого прям вот, ну, по-настоящему благого друга, да, которому мы полностью испытываем только уважение, там, который как-то там превосходит нас по качествам. Это бывает довольно трудно, а вот страдающих-то людей полно, да, и поэтому здесь довольно легко найти кого-то. То есть мы берем для начала одного человека, работаем с ним таким образом, практикуем именно вот сострадание по отношению к этому человеку, и потом через какое-то время мы достигаем с помощью этого человека, с помощью вот работы с состраданием к этому человеку, мы достигаем и сосредоточения доступа, и джановых состояний поглощения, да, то есть первый, и второй, и третий достигаем. А после этого мы можем, когда достигли джановых состояний с этим человеком, перейти, то есть мы сначала работаем только с ним, к другим не переходим. После этого мы можем перейти к другим уже тоже страдающим существам, тоже одного с вами пола, тоже ныне живущие, тоже не очень хорошо вам знакомые, да. То есть это вот все условия для работы на начальном уровне. Вот, то есть вы перебираете еще так человек там, ну, 10, да, тоже входите в джана с ними. После этого вы переходите к людям, которые вам дороги, близки. И точно так же работаете с ними. Доходите до третьей джаны. После этого вы переходите к людям, которые, ну, к которым вы нейтральны, да, к которым вы так не испытываете никаких особых чувств. И точно так же доходите до третьей джаны. После этого вы переходите к людям, которых вы недолюбливаете по каким-то причинам, или там с которыми у вас конфликт. И точно так же доходите до третьей джаны. И после этого уже у вас, в принципе, вы преодолеваете все вот эти вот барьеры личностные, и у вас сострадание может быть, ну, таким всеобщим, направленным вообще на всех живых существ. Мгм. So then later what we do is, but at this stage there's good concentration, and we kind of like break the boundaries. And from one person even, the highest level from this meditation can be achieved in the worldly sense. Then later we take the 12 groups, and then we take the 12 groups and we use it in the 10 directions. Мгм. И дальше вот после вот этих вышеперечисленных стадий мы переходим к распространению сострадания на 12 групп существ, да. И после этого мы уже переходим на 12 групп существ в 10 направлениях. Вот, то есть это уже вот такое полное развитие сострадания. Мгм. So the 12 groups are like all beings, no? Sabbe satta. Мгм. Sabbe satta. Мгм. Then all, because these 12 groups, you can get, you don't miss out on anybody. But they are done in plural, not singular, Мгм. plural. So Мгм. if it's in the different gender also, then it can be applicable. You can use it. But it's not just say a male
is doing practicing this. So then later when he is practicing, then it will be sabba ityo, like all females. So not only humans then at that point we can focus on all females, humans, animals, all. So if it's a lady who is practicing, she can say sabbe purisa. So that is like human males, animal males, no, or even any kind of gender that is called a male, they can practice on all. So one is like sabbe satta, all beings. Then sabbe pana. Pana means like anapana, like all beings who breathe. Breathe. Sabbe pana. Then because this is not to miss out on anybody, to get, so then it's like it seems like a repetition, but actually it's to gather and not miss out on anybody. So then sabbe bhuta is like all creatures, all creatures. Then it comes to there are 7 types here. That was yeah. Oh no, before that there is like sabbe puggala, all people, all people. Sabbe satta, sabbe pana, sabbe bhuta, sabbe puggala. Then who are like who have a self, who has a ideology of a person. How to say that? Sabbe attabhava pariyapanna. That means possessing individuality. Who's like say, many people they carry this, no, in conceptual level also they say, no, I'm Oleg, I'm Metta or somebody like that. No? So so that is to focus in. Then there are 7 categories. Then we say sabba ityo, all females. Then sabbe purisa, all males. Then it comes to even arya, sabbe arya, all noble ones. Buddhas, silent Buddhas, arahanta, anagami, sakadagami, all. Then next one is sabbe anarya, like who had not yet achieved. So can be many, no? Not who are below sotapanna, even on the path. Then sabbe deva, all deities, sabbe deva. Then sabbe manusa, again like all humans, all humans. Then sabbe vinipatika, who are in lower realms of life. Maybe hell beings or everybody. So these 12 categories, it seems like a repetition, but it's to encircle or like spread the karuna or metta or karuna mudita upekha to all beings. Окей. Ну, дальше Бханте Меттой перечисляет, по сути, вот эти вот 12 групп. Там, ну, они, в общем-то, классические, да, вы это можете найти, там перечисляются все существа, все дышащие существа, все создания, все Будды, все люди, все индивидуальности, то есть, как сказать, все существа, которые придерживаются, что ли, концепции индивидуальности, считают себя индивидуальностью, женщины всех существ, мужчины всех существ, арии, не арии, божества, человеческие существа, существа низших миров. Вот, то есть тут кажется, что как бы некоторые пункты себе друг друга перекрывают, но на самом деле это просто сделано для того, чтобы никого не пропустить, в общем, да, всех, так сказать, всем послать лучи добра. Вот, и таким образом мы проходим вот по этим вот 12 группам. So, but please still, anybody can practice any of these, and as human beings, we definitely should practice this.
This, what do you mean? What do you mean? Like the 4 brahmaviharas. Окей. В любом случае, ну, каждому, кто вот приступает к практике, рекомендуется так или иначе практиковать вот это вот практику, делать практику брахмавихар, потому что, ну, это база, это защитная практика, которая дает необходимые качества для продвижения дальше. То есть по-любому рекомендуется делать эту практику так хотя бы чуть-чуть там факультативно, там в течение там каких-то периодов практики, но делать. Мгм. So then later these 12 groups, we focus on the 10 directions. So it's Sabbe Satta in the northern direction. М. Then Sabbe Satta in the northeast. Then east direction. Then it М. becomes like up and down. That makes 10 directions. Then it goes to the next one. All beings who breathe. So then northern, northeast, east, like that, and up and down, all 8, and up and down. So that makes 10. So like that, all 12 groups, you focus on all 10 directions also. Мгм. So 120, yeah, okay. 120 and 120 plus 12, 132. So the Yeah, first 12 yeah, also added, yeah, 132. yeah, right. То есть дальше мы проделываем то же самое в 10 направлениях, да, то есть северное направление, северо-восточное, восточное, юго-восточное, южное, юго-западное, западное, северо-западное, потом вверх и вниз. И то есть вот по этим 12 группам, вот по каждому из этих направлений проходимся, то есть получается 120 как бы вот, ну, 120 подходов, да, можно сказать. Вот плюс в начале мы без направлений просто 12 групп берем, и получается, что у нас вот 120 плюс 12, 132 получается подхода с разными группами существ. Мы вот таким образом практикуем. And one of our teachers in Park, he said like it was a very nice thing as teachers, like even Park Seadoji, and they focus on these 4, so if they try to be with compassion or loving kindness to all, no, so that is one. But if some student or somebody is having difficulties, then they put karuna towards that student. And if some student is like successful, they have mudita. But there are some students who don't listen, no? So then they focus upeka. So some students just focus on upeka from the... No. This was the teachers, like their mentality as a teacher. Like some discussion came, and then they say like, no, we try to have compassion to all. And then there are some students, this is very practical, and we can implement this in life also, no? So we try to live with compassion, loving kindness to all beings. Then there are ones who suffer, no, or who have difficulties, even in the practice or any other situation. So we try to focus karuna on this student or person or anybody, no? And then if somebody is successful in life or practice or anything, then we also we feel happy, no? And then but some, like if you tell them, this was what the teacher told, because they meet so many, like thousands, so then they focus upeka on that person. И дальше Бханте Меттой говорит, что вот учителя, некоторые, в том числе и Паук Саянаджи, говорят, что, ну, когда вот
уже эта практика развита, они как бы в зависимости от того человека, с которым имеют дело, они переходят к той или иной брахмавихаре. То есть если это просто там человек, которого они видят, они могут в любящей доброте а, обращать на него любящую доброту или на нее. Если видят, что человек страдает, то коруну. Если видят, что человек достигает каких-то успехов, то, соответственно, сорадование. Или же невозмутимость тоже там в определенных ситуациях. То есть это как бы вот такие вот 4 состояния, в которых человек, практикующий, реализующий, э, реализовавший брахмавихары, пребывает постоянно в той или иной ситуации. So actually, a person can get 132 jhanas even. Мгм. 132 jhanas, just like metta meditation. Metta meditation, we use 4 parts, no? Мгм. We use 4 parts and then 12 groups of beings and 10 directions. So that is like, I was when you were counting, when you were saying, I was thinking, how many, and then in metta meditation, because 4 multiplied by 12, 48, no? Then 10 Мгм. directions, it becomes 480. Then Мгм. 480 plus 48, no? Мгм. So then 524, right? 28, 528. So actually in metta, a person can get 528 jhana, and here 132, because we use one, dukkha munchantu, may he or she or they be free from suffering. So Мгм. then actually a person can, but it's not counted according to the 1, 2, 3 jhanas, but the way it is put out. Мгм. So then a person can reach like 132 jhanas from Мгм. karuna practice in the highest Мгм. stage. Мгм. 132? 100, 500? no, 100, Ah, 132. Like we uh-huh. counted now, no, like 12 multiplied by 10, 120 plus that 12. So that Мгм. makes like 132. Мгм. Мгм. Окей. То есть мы таким образом в практике сострадания, каруны достигаем джан очень так много раз, да, то есть, например, там с этим, с направлениями, группами, там получается 132 раза, как мы уже говорили, там, допустим. Но это меньше, чем в мете, в случае с метой, потому что а, там 4 фразы в мете используются, если вы помните, а в коруне только одна фраза, да, то есть пусть вот это существо, он или она, будет свободно от страдания, да. Поэтому у нас как бы получается, ну вот если возвращаться к практике меты, то мы там практика немножко более такая сложная в каком-то смысле. То есть там 4 фразы используются. Пусть существо будет свободно от враждебности, пусть будет свободно от внутренней боли или там страха, беспокойства, пусть оно будет свободно от телесной боли, и пусть оно найдет счастье, а, надежное счастье. Вот, это мета. В сострадании мы, как я уже говорил, используем только одну фразу. Пусть это существо, этот человек или он, или она будет свободно от страдания. И поэтому у нас, если мы в мете по каждой из этих фраз по отдельности в итоге прорабатываем по группам, то у нас получается как бы на 4 все умножается, да, а здесь с одной фразой только работаем, поэтому у нас как бы немножко меньше и проще получается. Вот, то есть всего 132 как бы раза, да, а там умножить на 4. Вот, так что сколько там, 528, по-моему, да, получается? Вот, то есть здесь немножко проще получается. Мгм. So like please still like in metta, even before all the concentration, sometimes we
when we just thinking about it, and if you take a person who we have a lot of respect also, even the other normal, no, like people around you, then we feel some kind of like cooling effect, even before the concentration, no. But karuna, sometimes you can have because we feel the suffering of the other. So first it can be kind of like heavy, and the mentality you can feel. But later when the concentration develops and all, then it becomes all right. Then the jhanic factors and all this arise. Then it will be just like another meditation. You will feel comfortable, peaceful, all these things. But at the start, a person can sometimes feel uh, the Sorrow. suffering of sorrow even. So, but maybe not in a huge way, like you feel depressed or anything, not like that. Hopefully not. And then, but you can feel like it's more heavier than it seems. The mind feels more heavier than because this is how we usually have this kind of things, no? Yeah, Like yeah. before, even in Empathy. like small days, or you see some animal or person, then you feel some kind of but it's not like that's why we build the concentration and bring up real karuna, because sometimes that thing we think it's karuna can be associated with dosa. That's why we feel sad or down or like kind of thing. But here we try to bring the real karuna. That's why when it comes to the concentration level and then build it higher and higher, so then the real compassion comes out. Then later when we break the borders or the boundaries, then it's more because we don't select, no, this person should be, you should have compassion for him, and then not for that person, because we take the suffering person, the person who's dear to us, the neutral person, and even the person maybe we don't like, no. So, and then if the same kind of concentration appears, especially the jhanas, if a person can build to all these things like the third jhana, then you can know you really have true compassion. Окей. И тут еще такой моментик надо иметь в виду, что коруна, сострадание может, ну вот, как сказать, когда мы практикуем коруну, то в какой-то момент мы можем ощутить как бы эмпатические страдания другого человека, да, или других существ, и это может, ну, породить у нас такое некое такое печальное состояние, да, то есть печаль. Это нормально при практике коруны, и это пройдет. То есть мы по мере практики будем выстраивать правильную настоящую корону, которая не связана с угнетенными какими-то состояниями, она скорее порождает доброту, чем подавленность, печаль и прочее. Вот. Поэтому просто поначалу такое может возникнуть, и этого не надо пугаться. Обычно просто бывает, что люди думают, что вот сострадание там связано с какими-то там такими вот грустными, печальными состояниями, то не надо так думать. По мере практики вы увидите, что это совсем не так, что это все связано с джановыми факторами, а джановые факторы — это, ну, вы знаете, что это и радости, и блаженство, и прочее, и все это вот вытекает из сострадания вообще-то. If you want, you drink some water. Yeah, thank you. So please tell Oleg, like when the teachers told, like if a person builds the jhanas and all, they can live like a brahma even in the human realm, like the mentality of a brahma, no? Like they were telling, oh, you can live like a brahma, no? Like uh, so they will say, like, really, you can stay because in the brahma realm, they always have these kind of four. They always have and even in the maybe not so powerful, but even the Buddha said, like
for example, the parents or good teachers, especially the parents, they are called the four brahmaviharas, no? They Buddha called Mata Tipi Brahmo, no? Like Brahmati Mata Pitaro. That means even maybe not to the jhanas, but good parents and all, they also carry this, like Metta, Karuna, Mudita, Upeka, for their children and all. They have this thing inside. And for us like human beings, to be in a world also, to live as good human beings. And not only that, to face problems also. For example, just like we can take that example they told about the students, no? So we try to live with as much as possible with loving kindness to all beings, no? And then if somebody is suffering, we try to put compassion there by not mind, words, and actions. And then if somebody is doing well, because this is the opposite of jealousy, no? Jealousy is very harmful, no? Then it says like in the future, or next births or things, people can be deprived of things, material things, even emotionally, and all these things. The jealousy can reduce what they get, no? Even the things in the mind also. And then we need lot of upeka also to live in the world, no? Because we to have equanimity. So these are things we as human beings also we need. So if you build it strong, you can live like a Brahma, even in the human realm. And then the Brahmas carry this. But in more subtler levels, parents, good teachers, or even anybody who's a good human being, they carry this to some extent. But we need this for also to live in the human realm, also as good human beings. Мы, реализуя брахмавихары, в том числе сострадания, начинаем жить в этом мире подобно богам, да? Подобно брахмам. Потому что брахмалоки, существа, боги постоянно пребывают в этом состоянии. И мы, как бы пребывая в этом состоянии, оказываемся вот внутренне, по сути, в брахмалоке, находясь физически здесь. Хотя это если мы достигаем джан, да, через это состояние. Хотя даже если не достигаем, то мы все равно находимся в высоком состоянии, в благотворном состоянии. И на самом деле все эти 4 состояния, они необходимы, чтобы быть, ну, скажем так, хорошим человеческим существом, да. То есть, например, хорошие родители или хорошие учителя имеют 4 брахмавихары по отношению к своим детям или ученикам, соответственно. И пусть это в ограниченном каком-то таком виде, но тем не менее они есть, и именно это и делает их хорошими, соответственно, родителями или учителями, или там врачами, скажем. Поэтому эти качества, они совершенно, бесценны, да. Совершенно необходимо их реализовывать. Okay. And it's my question, personal question. If we practice, say, karuna or metta in daily life, should we carry the image of our spiritual friend or a suffering being in daily life, or we will just carry the phrase of karuna only to any person we see or something like this? Yeah. Like definitely, like in when you are, this is the practice, no? And then when we are implementing it practically, we cannot do all these things. No, for example, like all 12 groups and 10, if possible, it's fine, no?
but we do other things. So it's good to use the small phrase like may he or she or they be free from suffering, or even the Pali word, no dukkha munchattu, or even in our languages, like we say nidukkveva. So like that in Russian or any other language, they can use just a small phrase, but actually it is the concentrated part of all those. Because in the other time when we have time and all, we sit and practice, no, to ourselves, then the suffering being, and try to build the concentration if possible. Or we focus on the 12 groups, 10 directions, like that. uh, or then all the people around us, the city, the country, the world, like that. We try to build it, no. So but in when you are just doing other things, for example, when you are practicing metta, we just use the small phrase like sukhi hotu, or in Sinhala they say like sopatreva. So monks and all, they always say this, no. If somebody or if they something, even if something bad happens, no, or like if something falls down, no, like they use the term, and this becomes like a natural, because it doesn't just happen in the mind. And for as a word or something to put it out, there's a huge process mentally and all these things. And not only that, all these they are called vinyati, vinyati, vachi vinyati, kaya vinyati. For a word, even a letter to arise, you need mental mind-born materiality, mind-born material. So a huge process happens inside. So more we practice in the other time and then implement it in day-to-day life, that concentrated part is gathered to one word. For example, like we are telling, I am, we tell a person's name, no, like I am Oleg, no, or I am Metta. So, but when you say that simple name, all the details, you don't have to think like who I was in, maybe when I was 1 year old or 2 year old or 3 year old. No? All the memories, perceptions, and all that mental formation, sankara, everything is gathered into that word. No? So likewise, when you even a meditation, when you say put it into one word, and this is the time actually the proper meditation also happens actually in practical terms. For that, very easy way is like when we have the time and space to practice properly, and then that is easier to do. Mhm. uh, Mhm. for example, one person, he's also living in a different country, and he said like they have work from morning till night. So he said like this is also like a meditation, isn't it? Because we cannot think anything else, no. They go for work to morning till night, they work, and they come home, sleep, and again morning till night they work. So they have no time to think something. But the problem is like uh, we don't know what they are thinking, and even if they are totally focused on the job, it, how to say whether it's samma samadhi or samma sati? It could be micha, right? So but if that person also adds a meditation to it, uh, then actually, but that is more difficult actually. The easier one is to sit and then your eyes are closed, you don't focus on the ears, nose, tongue, body sense, those, no, and you focus on the heart door, and then you practice, and the disturbances are less. But when you are doing something and trying to bring the meditation, first you have to learn how to do, or no. So but the real practical thing is like if we can be mindful and have this meditation object always, that's the best thing. That is real practical meditation, and having total awareness maybe in the whole day, or trying to have. Mhm. And at some point this is the stage we want to achieve also. So Mhm. maybe arahanta, like a noble person like arahanta, they have whole day awareness fully with vipassana for sure, no. So but this is the idea. So because we cannot sit and practice all the time, no, we Mhm. have to do something, no. So but we can bring it into a short verse or a word,
and then use that. Then even habitually or like automatically, not automatically, it's cause and effect, but this word or thing which we have been practicing comes out. Окей. Я просто спросил дополнительно Бханте в повседневной жизни, как мы эту практику делаем. То есть мы, может быть, должны постоянно носить перед собой мысленно образ вот этого человека или, может быть, еще как-то. И он ответил, Бханте ответил, что мы в повседневной жизни повторяем фразу или даже слово, просто связанное с пожеланием свободы от страдания. И постоянно в уме воспроизводим вот эту вот фразу или слово там «пусть там все будут свободны от страдания» или даже просто страдания или духа, или там еще как-то. Вот, на любом языке. И просто постоянно памятуем об этом, об этом как бы вот, э, хотя бы просто о фразе. И если мы там встречаем конкретного человека, там, мы обращаем уже на него или на нее вот эту фразу. Если нет, то нет. Вот. И Бханте говорит, что это идеальный вообще вариант, когда у нас и в медитации один объект, и в повседневной жизни тот же самый объект, и мы постоянно как бы его носим в уме, и многие монахи, которые по-настоящему практикуют, они вот так вот делают, то есть они постоянно в уме вот такую фразу держат, вращают ее, повторяют ее и так далее. Вот. И это намного-намного ускоряет продвижение, потому что мы не можем все время сидеть в медитации, да. Мы должны что-то делать, чем-то заниматься, а в это время мы тоже должны как-то привносить практику. И даже один вот из людей, которых Бханте знал и знает, у него такая жизнь печальное, что ли, что нужно постоянно, непрерывно работать. То есть он либо работает, либо спит, условно говоря, да. Вот, то есть у него совершенно нет времени на медитацию, но он, тем не менее, даже в такой жизни, он в такую жизнь даже все равно внес практику именно вот таким способом. То есть он приучил себя постоянно в уме памятовать, о своем объекте медитации. И мы должны делать то же самое любым способом, который нам доступен. Таким образом. So please tell Oleg, like these practices go a long way. For example, there's a nice story. I'll keep it very short. Like in a previous Buddha's time, there was a little parakeet, a baby parrot. So some nuns, they found a parakeet or a little. So then they, because the parents maybe not there or something, so they brought it up. No, they took care of it. Then late at some point they thought, like, because they were practicing meditation and all these things, they thought maybe though this is a animal, we should teach this animal also some kind of meditation. So they, because parrots they can like how to say, when we tell something they can copy that, no, or they repeat that. So they taught this parrot like ati. Ati. So this parrot also always used to say ati, 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 like that. Ati means At means skeleton, okay. skeleton or bone. Okay. Ati, ati. Yeah. So ati, ati means they say in 32 body parts. Ati is referred to the skeleton, or you can take one part also. So this little parrot, it grew also, and so there's some part I don't know whether people will believe. Like they say, at one point, a eagle came and caught this bird, and
this I don't know. If it's suitable, you tell. So they say like the eagle tried to catch the parrot and was taking, but then the parrot was just saying ati 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 ati. Yeah. So then later, I don't know how they did it, but then the nuns, they saved this parrot from the eagle, and they have asked, I don't know how, like mind reading maybe, like weren't you afraid? Then the parrot somehow or other, maybe from mind to mind, told like no no no, I only saw a skeleton. eh? So I don't know this. If it's suitable, you tell, because we don't want to make doubts in minds, no. But the best part, in this Buddha's time, uh, maybe many lifetimes, no, and then surely must have practiced, no, even concentration and vipassana and all this, no. And then in this Buddha's time, he was a human. The parrot became a human being, and actually was a monk. uh, And this monk, he was or bhikkhu was going from one place, because those days they were traveling on foot. They didn't have all these vehicles and all this, and it was possible, no, and maybe more safe also at those times. So anyhow, he was traveling from one destination to another, uh, and there was a lady who was angry with her husband. Maybe you heard this, no? So she was coming from the opposite direction, and it says like, because it's a uh, it's a lonely road, no, like there's nobody, and maybe she was afraid or something. But anyhow, she had smiled with this monk, but it doesn't say it's a very good smile. Anyhow, I don't know. So anyhow, I don't know about that. So then, uh, but the monk passed her, and she went. Then her husband was coming after him, no, after her, sorry. And he had asked like, Venerable, did you see a young lady or lady going from here? But the monk has repeated, said like, not repeated, he had said like, I didn't, there wasn't a woman, but I saw a skeleton passing by. And you know what? Like, because he smiled, this is also kind of born, no? He quickly, his eyes caught that only as the object. And it said like, it brought the concentrations and everything, and he, when the vipassana worked, and he became a arahanta. And actually the husband had asked from arahanta, like, did you see a lady or person going? But he had not seen, he had focused this, and he had seen the skeleton, a skeleton walking by. But he Wonderful. was enlightened with that. So this whatever practices we do, they go a very long way. Мгм. А вот эта практика, она на самом деле имеет очень большие последствия. Она очень глубокие следы оставляет, как и любая практика. Если мы не углубляемся, и Бханте в связи с этим рассказал такую историю. Ну, она отчасти известна, я как бы ее слышал раньше, но не в таких подробностях. Значит, история такая, что во времена прошлого Будды жил да был попугай, его птенцом нашли монахини и позаботились о нем, вырастили его, и когда они его растили, они подумали, что надо бы как-нибудь эту птичку приобщить к практике, и приучили его, этого попугая, повторять слово «ати». «Ати» — это кости, да, то есть скелет на палийском. И вот, значит, попугай повторял постоянно это слово, и в какой-то момент его попытался схватить орел. И, значит, в этот момент, значит, попугай все равно повторял вот слово «ати», «ати». И, значит, когда его монахини спасли от орла, они как бы его спросили, ну, непонятно каким образом,
ну, возможно, там это было чтение умов. Ты испугался, когда тебя орел попытался схватить? Он сказал, что нет, я вот в этот момент видел лишь скелет в этом орле. Вот. И, значит, потом в следующей жизни или ну, через какое-то количество жизней этот попугай стал человеком, и он жил в времена вот этого уже Будды нашего Готамы. И он стал монахом. И как-то раз он шел, значит, на Пиндапату за пищей по дороге. Там была одна единственная дорога, как бы из пункта А в пункт Б. И вот он, значит, идет, и навстречу ему бежит женщина. Она поссорилась с мужем, и сбежала от него. И вот она бежит, ну, там красивая женщина, судя по всему. И она, когда пробегала мимо, она ему улыбнулась. А, так прям хорошо улыбнулась зубами, да, вот, зубасто улыбнулась, так сказать. И монах прошел дальше, мимо. А дальше, значит, за этой женщиной ехал ее муж, и он спрашивает этого монаха: «А ты видел, здесь женщина пробегала?» А он сказал: «Я не видел женщины, но я видел скелет, который здесь, значит, мимо пробегал, двигался». Вот. И он на самом деле не соврал, а произошло вот что. Когда он увидел эту улыбку зубастую, то он увидел зубы. Зубы — это кости, часть скелета. И у него мгновенно произошло вот это вот как бы переключение на вот эту реальность, на скелет. Вот это вот всплыла вот эта вот память из прошлых жизней. И он как бы через випассану проник вот в природу вещей в этот момент. И для него женщина не было уже, а был скелет. И он обрел окончательное освобождение, то есть стал арахантом. И он, по сути, уже вот тот муж, значит, спрашивал араханта, да, видел ли он женщину, и арахант отвечал, что нет, я видел скелет. То есть настолько вот эти вот вещи имеют глубокое действие на все наше существо и на последующие жизни. Мгм. Okay. Мгм. So we can pass to the next question, right? Okay. So I cannot hear you. Bhante, do you hear me? Sorry, something in the Yeah. internet. Uh-huh. Yeah. Okay. So the next question. The next question is uh, uh-huh. Actually, the next question is about the practice in daily life and the objects of meditation in daily life, but not the brahmavihara. The practice of daily life in general and kasina particularly, kasina object. So the question: is it necessary to maintain mindfulness with your main object of meditation, for example, breathing or kasina, during the day, during everyday activity, or this has no practical use? And if we should keep our mindfulness on the object of meditation during our daily life, what is the best way to do it? And I am especially, particularly interested in kasina. In my case, this is a white disc. For example, how to focus on white in everyday life, and etc.
how to practice this kind of object in daily life. And let me translate. Немножко пересекается с предыдущим вопросом. Вопрос такой: нужно ли в течение дня во время повседневной активности поддерживать память, как бы связь со своим основным объектом медитации, например, дыхание или касина? Если это не имеет практической пользы. А если все-таки надо, то как это лучше применять? Особенно меня интересует касина. В моем случае это белый диск. Например, как заострять внимание на белом цвете в повседневности и так далее. То есть касина, если кто не знает, это такой специфический объект медитации. Есть там, например, касина Земли, это там диск из глины, и мы удерживаем на нем внимание, потом мысленно его представляем и так далее, постепенно переходим к мысленному объекту. Там есть касина цветов. Вот в данном случае имеется в виду касина белого цвета. Тоже белый диск, и мы точно так же его созерцаем и представляем и так далее. I explained what is casino. Okay. So, okay. Mhm. So, please tell Alex, like the sitting meditation and all. This is like our training, like any, for a job or school time or anything, even to cut some vegetables or something. You need some kind of train or learn how to do it, right? And then later you can be very skillful and then do it, even riding a bicycle. And then practice time is very safe. It's like you learn to ride the bicycle or ride a horse or anything, like in a safe place, maybe your lawn, or your garden, because you don't many buses or lorries and these things, or crazy drivers, so they don't come, wrong side or anything like that. So it's quite safe. Even if you fall, there's maybe grass or something, or somebody to support you. It's very safe. Uh, but you cannot ride the bicycle to your all till in your garden, right? For even to get a loaf of bread or something, you have to go put it to the road and go, no? So likewise, definitely we have to use the meditation in day-to-day life. And then, because sometimes more than the practice time, usually, like maybe more than 90% of people, they cannot sit and practice all the time. They have to live, they have to do many things. Even for monks, they cannot always sit and practice unless they are in some kind of monastery or some place that really supports that practice. Other places you have to do external things also. So likewise, so you have to so the practice session, or like a person who does some kind of sports, at sometimes they have at some moment, even if it's a child or a professional player or football player or anybody, they have to go to the game, and it's not that they always win also. Huh? No, so they don't always win, right? They can lose also. So likewise, even driving, even an expert or even people going on the racetrack, they don't always win, and sometimes they can meet with accidents also, or car or something malfunctions. So likewise, the meditation, that's why we practice. When we are practicing, we practice in 4 postures. Let's come to the kasina part next. So any meditation, that's why it is possible, and it should be. We give more priority to the one we are most comfortable with, like sitting or like that. But we have to do it in all 4 postures also, or get used to it. And then we slowly implement that into our lives also. And the idea, just like we were talking about the previous question, like to have mindfulness all the time. So it could be any object, kasina or anapana or 32 body parts, Buddha, Nusati, anything. But later on, each of these meditations are supposed to bring
mindfulness, concentration, the being freeing the mind from these defilements or the five hindrances. That is the idea of these meditations. So it can be and should be practically implemented, because sometimes most of the time are the time periods we are doing other things also. Maybe if a person practices 2 hours per day, but there's 22 hours more, right? So comparison, that's quite a lot, no? So then, and the wastage and the damage is also less then. And at some point later, when you're going higher and higher to like freeing ourselves from defilement, this should be in a level that you can do it very functionally and in every moment consistently. Okay? Мгм. Так вот, значит, сначала мы в общем говорим, то есть о повседневной практике. Медитация, она похожа на тренировку в идеальных условиях, да, например, когда мы водим машину, учимся водить машину, мы учимся там водить ее где-нибудь на полигоне, скажем, да, где все, никаких там этих пьяных водителей нет на дороге, там все понятно, все четко и прочее, прочее, все безопасно. Вот, но мы не можем все время ездить по полигону. Мы должны выезжать, да, в открытый мир, так сказать, и ездить там тоже. И, в принципе-то, именно для этого предназначено, собственно, вождение машины. Вот, и схожим образом здесь тоже мы должны выходить в повседневный мир. И как бы база или первый шаг, что ли, в том, чтобы привносить медитацию в повседневную жизнь, это учиться находиться с объектом медитации, продолжать его осознавать в 4 позах. То есть не только сидя, но и в ходьбе, стоя и лежа. Вот постепенно мы распространяем памятование об объекте медитации на вот 4 позы основные, и потом все больше на вообще всю повседневную жизнь. И таким образом мы преображаем, в общем, всю нашу жизнь в практику. И именно это, ну, наша задача, да, то есть мы должны именно вот в этом направлении работать. То есть, да, мы должны памятовать об объекте постоянно, о своем. Ну, как сказать, это не сразу получится, но должны двигаться в таком направлении, чтобы постоянно пребывать с своим объектом медитации. Мгм. So, talking about the kasina, Мгм. so it is a meditation of the choice of the person. Мгм. So then he or she should know how to implement it always, because this was the choice they made, right? Huh? So then they should know how to implement. So one is like practicing on all 4 postures. That is one step this person can do, or anybody can do. So for Мгм. example, when we were asked to practice, it was maybe if you're practicing, because I also like the white casino very much. So and yeah, it's very nice. And so i- at that time period, everything was the white casino. Everything was the white casino. So how to do is later, okay, one thing we were asked to do, like after Anapana, we were asked to do the 32 body parts. And from this, you can take the object internally as well as externally. So we were asked to do the Anapana first and then 32 body parts. And from the 32 body parts, it has the skeleton. The skeleton has white color. So then later you do the skeleton meditation later, Anapana, 32 body parts, skeleton meditation, and the skeleton has the white color. Мгм. And then you focus on that white color and you get the white color. And you focus maybe an area like especially the head
or the skull, or the back of the skull, because it's circular, no? So then you take the white color and make the imprint come to your mind. But at this stage, because the other meditations are also quite built up, there's a build up. So then it's very easy. It doesn't take a long time also for the practitioner. It's very easy. Then it comes to the mind, no, the circular all automatically. But if you take an external object, yeah, like that, you make a board or something with the white circle. Then we were talking this today also with another group also. It's strange, it's the same kind of question. And so you make a board maybe 3x3, and then the circular should be at least, that's the best. You can try different things without wrinkles or anything. And then you take at least 1 foot diameter, no, the circle. So and then without wrinkles or any smudges or patches or anything. And usually the white kasina, we take it in a black background, a back, because we want to make that prominent, and we keep it in the same angle and the distance we are practicing always. And this should be easily accessible. We should, because if we lose it here, we should quickly be able to focus, look at it. But it should be the same angle, or if you kept it like this, you should use like that for all the time. Or before we used to keep it on the floor, like almost like 3 feet from the center. So, but it was an easy glance. So then later what happens is like when the concentration starts building after the practice, whichever object, maybe a white piece of paper or a white flower or white color, white mug, uh, anything builds the concentration. Uh, Anything, because at that time when you're really into that mind frame and all meditation, any kind of meditation, because it's day and night and all four stages, you are really into that. So wherever you see white color, it quickly comes to the mind. But it's not something. This is just the object that's helping the mind to bring maybe patibhaga object or some concentration associating with the white kasina. So wherever like you see white or something, this is triggered in yourself, inside the mind. Sorry, and then so any, because there's white color in many things, right? Uh, So walls, anything, flowers, cups, no, any place you see white, 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 white. So you keep, like we say, oh data, no, white. uh, So it's like a mantra or something that automatically works inside. If you are using yellow, pita, 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 pita. If like a blue, but you can use this word in any language. But the idea is to get, so like if it's blue, nila, 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 it works. You don't have to say it all the time, but you are in that mind frame or mindset. So whatever you see, either you're walking or sitting or looking around with open eyes even, your mind quickly catches the white in anything. Then what happens is it gives a feedback like thing, and then triggers the concentration, and also it's always building up because there's white almost everywhere, no? Like when you, because before even we didn't recognize, but now our mind is quickly catching the white. If you're practicing another kasina, I'll tell you a reason also, okay? And yeah, just please tell this first. Окей. Теперь, что касается конкретно белой касины. Бханте говорит, что ему тоже нравится очень этот объект. Если вы выбираете такой объект практики, то вы практикуете как бы таким образом, как это работает для вас. Ну, скажем так, наиболее часто встречающемся варианте, вообще говоря, к белой косине приходят не сразу, а сначала, например, делают анапану, да, доходят до джан, потом практикуют 32 части тела, тоже в них доходят до джан. Из 32 частей тела берут скелет, доходят до джаны. Скелет у нас белый, да, как известно, если так полностью его очистить. Поэтому мы естественным образом от скелета переходим к белому
цвету, к белой касине. Ну, там техническое, там определенные есть приемы, как это сделать. Там фокусируются на участке, на определенном скелета, на черепе, там в районе макушки, там просто есть кость, она как бы такая, как касина, по сути. Вот таким образом переходит к белой касине, и дальше уже переходит от касины в бесформные джаны, да. Вот. Но это один путь. А если мы берем сразу объект, внешний объект, да, то есть мы здесь вот таким образом как бы сразу к внутренней касине переходим, к мысленной. Если мы берем внешний объект, касину, да, белую касину, например, то мы, да, сначала делаем объект для сосредоточения. Это диск, обычно там размером около фута диаметром, белого цвета. Фут, там это в районе где-то там 30 сантиметров. Вот. Такого размера делаем объект. То есть желательно, чтобы он был прям вот совсем белый, без всяких там пятнышек и прочего. Вот. И обычно его делают на черном фоне, чтобы он был лучше заметен, виден. Во время медитации вы его берете, ставите перед собой, всегда ставите на одном и том же расстоянии, под одним и тем же углом, на одной и той же высоте, чтобы по отношению к глазам, так, чтобы он был вот перед вами, перед взглядом удобно, чтобы вам можно было удобно на нем, так сказать, держать взгляд. Вот. И вы постоянно берете и, значит, удерживаете на нем внимание, потом закрываете глаза, мысленно воспроизводите этот объект. Если нужно, опять открываете глаза, опять мысленно, то есть чтобы он у вас как бы там пропечатался в уме. Вот, можно повторять слово белый, да, или на палийском языке, как я понял, одата, white, what is oda, Yeah, goda. right? Okay. Вот, таким образом, как бы у вас вот этот объект, он как бы прописывается, да, в уме. И после этого происходит следующее, что вы в повседневной жизни, и в повседневной жизни вы постоянно памятуете об этом объекте, можно, например, повторять мысленно слово «белый». И после этого происходит что? Вы уже на автомате начинаете везде выхватывать белый цвет. То есть ваш ум начинает во всем выхватывать белое. То есть все белые поверхности, все там, там белый лист, там белый какой-то предмет, там белый провод, белая кружка, что угодно белое, у вас ум сразу как бы на это обращает внимание. И автоматически, когда он обращает внимание, это срабатывает в обратную сторону. Белый начинает как бы вас переводить в состояние сосредоточения. И у вас получается так, что вот белый цвет становится как бы таким поддерживающим фактором для сосредоточенного состояния даже в повседневной жизни. То есть таким образом, поскольку наша жизнь вообще вся пронизана белым цветом, да, на самом деле, да, на каждом шагу, то у вас получается вот вся жизнь пронизана фактором, который вас ведет к сосредоточению. Поэтому достаточно такая интересная, удобная вещь. Бывает так, что люди и другой цвет какой-то берут, там желтый, например, или еще, или синий. Это индивидуальные вещи, но вот таким образом это происходит. Мгм. So please tell, like, when any meditation, when you're practicing, be fully focused. For example, like when you're practicing 32 body parts, even if you see a person or a bird or any animal, then suddenly that human or the bird's perception change, and then you suddenly see like parts. It's not imaginary. You don't do it by purpose, no, because Мгм. your mind is always right. When you're practicing skeleton meditation,
even your teachers and everybody turn into like suddenly skeletons. No, like you are not doing, you don't wish them to be like skeleton, no? But then suddenly, because your mind, no, is like always working. So this is manasikara, or yoniso manasikara. Just like that Right. bhikkhu who saw the teeth and then quickly even became enlightened, right? Mm-hmm. Yeah? It triggered it, no? And brought Mm-hmm. even vipassana and everything. Yeah? So Mm-hmm. when, so for like, so whichever meditation, when we are practicing, we are in that mind frame. We are we practice in four postures. We give prominence to one which we are comfortable with, but we are in that mind frame all the time, breathing or kasina or anything. Yeah? So even breathing can be implemented later. Teachers also say first, we, because it's first it seems difficult, no? So maybe we get mindfulness of the activities we are doing. Then we slowly add the meditation to that. To for a training or to get used to it, walking meditation is a good thing, because walking and then you can slowly collaborate or like join them together, meditation and the actions. It is good, but even day-to-day activities, slowly what we do, first we try to be mindful with the activities. Like if I'm writing something, just try to be there, or just keep a mental noting or something, writing, or reading. Just you don't have to say it and make it very mechanical or like very gross. But there's a small hum in the mind, like to keep it, because the mind can do so many things together. It's very powerful. Though we think like, oh, I have to think this and I'm doing this, but no. Uh, so to keep, that's how we naturally do things also. We write, but we think something else, maybe eating something and writing. No, we have the capacity. So what we are doing is we are adding a meditation, which is less work than what we usually do. And that's why it's kusala, no? All the akusala and all, why do I have to do? I hate this job. I hate writing. All these things reduce. No? So actually we are giving the mind and the body even the a break, and we are releasing from the akusala, and it is capable of doing this. So when we are in a meditation, what happens? We are totally inside in it, uh, and then so whatever things we see, for example, the white kasina, it triggers the mental object, because manasikara comes, the yoniso manasikara comes, and then the concentration or the mindfulness becomes more powerful. So whichever, for this person was talking about the white casino, so when quickly when you see, it doesn't, you don't say like white and go around everything, no? But there is a thing, because we have been practicing this, our mind frame is set there. And we'll come to the next point, which is I think important. uh, so because we are in that mind frame, so whatever we see from outside bring triggers this, just like the other negative things even, no? Or because if for something is somebody sad or something, even little thing they see triggers it, no? And then something, if somebody passes away or goes away, so even a little thing, a thing they used, or no something, or you remember something of them, no? Then no, like it brings many memories, no? But it cannot be maybe not yoniso manasika. Surely ayoniso manasika if you feel sad or something. But here the kusala object is empowered, and because of that, any white thing or anything brings that. But that doesn't mean you always say white and go around. No? Мгм. Okay. Окей. Мгм. И подобные процессы происходят и с другими объектами. На самом деле, там, например, 32 части тела мы научаемся э, памятовать о них, и потом в повседневной жизни мы видим каких-то существ, там собака, птичка, человек там и так далее, и мы уже автоматически абсолютно видим именно этих существ как совокупность частей тела, да.
То есть это не что-то искусственное, мы просто, ну вот наш ум, он на автомате уже научается именно таким образом видеть все. Вот. И поскольку это йониса манасикара, да, то есть это благотворное направление внимания, то, соответственно, это порождает касины, то есть касины порождает кусала, то есть благотворное состояние ума. И поскольку это порождает благотворное состояние ума, то у нас неблаготворные состояния ума снижаются. Меньше становится гнева и прочего. И с другой стороны, вот эти вот факторы, связанные с медитацией, там 32 части тела или белый цвет, или там дыхание, они сами становятся по себе как бы триггером, который порождает благотворное состояние ума. Точно так же, как раньше у нас таким же триггером были какие-то внешние объекты, которые порождали неблаготворное состояние ума. Там видим неприятного человека, и это как бы нас триггернуло на агрессию и так далее. Раздражение там и так далее, неприязнь. То есть это все абсолютно работает, вот такие очень простые, прозрачные, так сказать, механизмы работы ума. То есть все это вот абсолютно четко, без всяких вопросов, да, работает именно вот таким образом. Мы этот механизм уже используем, то есть он совершенно естественный. По жизни его постоянно используем. Это естественный механизм ума. А здесь мы его просто используем правильно, в правильную сторону. Это, собственно, и есть йониса манасикара, правильное направление внимания. Мгм. So please tell, especially in our Lord Buddha's teaching, huh, the idea is to, because okay, white kasina, it can take up to 8 attainments. No? So it's not like we are trying to do this forever. Huh? So quickly, okay, either access concentration, upachara, or if possible, white kasina can take up to 8 attempts. This is the highest in concentration levels, no? Or even in chitta visuddhi, number 2, from the 7 visuddhis. So the idea is, okay, even access concentration, if you get like absorption, jhana, that's like a bonus, right? Because the jhanic factors are very powerful in that. And then in Chitta Visuddhi, the highest stage is 8th attainment. The 8th attainment is the highest. So in ancient books and all, it says like either go to the 4th jhana and then come out of it in the access concentration, upachara, practice like vipassana or other kind of meditations. You go to that and make it strong, and then quickly come out of it. And in the access concentration level, you practice the other way. So it can be implemented into Oh, you are frozen. I cannot hear you, Bhante. sorry, yeah, this disconnects again and again. I don't know why. It just happens. And when I press it again, it starts working. So in ancient books and all, it says like go to the 4th jhana of anapana, and then come out of it and then practice either rupa meditation or nama or vipassana, anything. Or they say about white kasina. Come to the 4th jhana of white kasina and then come out of it and then practice those vipassana and all this. So, but it can take up to the 8 attainments. But this, especially in a time of Buddha's time, we don't do this forever. It's just up to the Chitta Visuddhi, number 2 of 7. Sila Visuddhi, Chitta Visuddhi. So the idea is to get the best effect from this and to stop the 5 hindrances from troubling us. And then move on. So then we just leave aside the object of meditation, the kasina or breathing,
so on. We don't need it. No, we need it as a base. So Mhm, whenever and later in vipassana stages, this is the stage we rest or mhm, empower, bring the mhm, power. Huh? mhm, mhm. So it says like in vipassana, no, it's like a warrior, no, fighting. So when he or she gets tired or gets hurt, they go back to the castle. So Or it's our vihara. yeah, like to rest. Because in vipassana, it's tiring. You need a lot of energy. Then later you'll think you'll understand. Oh, like wow, this concentration was much easier. No, first Mhm, it seems like oh, how to do many thoughts and all this is so difficult. No? But it's actually easy to stay with one object. Later in vipassana stages, like you have to focus in different ways and different methods. So actually, the resting place is like one kasina or like anapana, or if you have jhana or something much better. uh, so, but it's not that we are trying to do this forever. uh, like our aim is to become enlightened, no, or free from defilements or suffering. So this only takes us to the second stage. So we quickly finish it, and then the question of how to keep this up all the time, it changes. But we whenever possible we go to the highest possible stage we uh, reached, and we stay there and make it more powerful. We rest there. Then we slowly go further, maybe rupa meditation or nama or dependent origination, or we use all three of that and start do vipassana. mhm, So then, but later again, and those things you come if a person has jhana or even access concentration, they come to that highest possible place and they do it. So then the question, because then when you are focusing on rupa, it's all rupa, walking, standing, day-to-day activities, because many things to do there, right? And when you're practicing nama, you are always mindful for postures, day-to-day activities, everything. It's nama. When you're practicing dependent origination, yeah, you get the power and the base or the support of this concentration. yeah, you come to that and then you focus on those. But in day-to-day activities, it's all associated with that meditation object or practice you are doing. So we try to build this quickly as possible to the stage we want, or at least access concentration to stop the five hindrances. And then it's equal, so it's similar to chitta visuddhi. Then we had to go to ditti visuddhi, no, number 3. So it's not that we are trying to do this forever, but soon as possible, if possible, the access concentration, or first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana, or even the 8 attainments. We quickly get that, and then we move on. mhm, So then the thing how to do in day-to-day life, it changes according to the thing we are really focused on at that time. mhm, And mhm. later, vipassana also brings concentration, and then our idea is to become enlightened. No, so then it is vipassana mindfulness all the time. Right. Еще Бханте считает нужным сказать, что вот надо просто иметь в виду, что это то, что о чем мы сейчас говорим, то есть пребывание с объектом на постоянной основе, это тоже как бы будет меняться со временем. То есть наша задача не в том, чтобы вот пребывать с объектом, да, то есть эта практика вообще, она предназначена для того, чтобы избавиться от 5 помех. То есть это вот вторая стадия из 7, да, то есть это читта-висудхи, то есть очищение ума. И когда мы переходим то есть осваиваем эту стадию, то есть доходим до джан, там, ну, вот с помощью касина там можно вообще до 8 джаны дойти, то есть это такой объект, один из самых универсальных. Так вот, когда мы доходим, осваиваем джана, то дальше мы идем к следующим стадиям и не задерживаемся на этой. То есть мы переходим к
Дитья Висудхи, то есть там начинаем рассматривать природу, материальности и так далее. Потом вообще к випассане переходим, и на этих стадиях уже это становится нашим основным как бы занятием, в том числе и в повседневной жизни. Но объект, он все равно остается с нами как такая база, поддержка такая, как в горах лагерь, да, в который возвращаются эти э, альпинисты, которые вот побродили там по горам, потом им надо где-то передохнуть, вот они возвращаются в базовый лагерь. Вот это вот такой наш базовый лагерь, вот объект медитации, то есть мы в него возвращаемся, там отдыхаем. То есть он с нами остается, но в целом, вообще говоря, вот такая вот, повторюсь, такой процесс усиленной работы именно с этим объектом, он скорее относится к второй стадии из 7. Да, то есть это вот читта висудхи, то есть очищение ума от помех, от 5 помех, таким образом. Мгм. So I remember one time we were asked to practice earth kasina. So we are not supposed to dig and do all those now. So there was some clay under the kuti that had come from the rain, and it was like chocolates, like solidified, no? And it was very easy. You could just remove. It was already cracked, so you could just take it, and then when you just do this, like it was, but no sand or anything, no. So there was a old like aluminum stainless steel bowl. So what I did was I put it there and then put some water, and it was nice, almost like yellowish kind of clay, because it was the top layer that had come with the rain, no. So that area also they had kind of like clay. So then I was practicing this, and one day I was walking there. At that time, everything is third casino, no? Like your mind is totally in the third casino. So after the meal, because after we had to finish before 12, no? So usually when we come from the dining hall, it's very, the sunlight is strong, and it's almost like noon, no? After 12, just after 12. So Мгм. when I was coming, I was looking down and I came alone, and then suddenly I felt like something very familiar, no? Then it was funny. I went in reverse, like backwards, no, because there was nobody, no. So I just went like back to just to see what it was, no, like. So then I look at the earth, and then suddenly the earth became like a circle at that place. Uh, so and then you know why? Because I like to be totally focused. I used to like meditate in the dark, because I really wanted to have attention. But because of the dark, you don't see the object, no. So I used to put a light on top. So and then the clay also, it should not crack, it should be smooth. So I used to apply some little water and then rub it and polish it. So the light brought, and then when there's little bit of water, there's a kind of glare. Huh? So this was the object that came to my mind. So when I was passing that area had the same kind of color soil, and because of the sunlight, there was some small uh, like stones or like sand, and just like the object I was seeing, uh, like it was the same. And then suddenly when I went back in reverse and just looked at it, it suddenly became like a circle, that area. So I'm just telling like example, huh? Like when you practice that same object, wherever you see some similarity, this was earth. So, i- so but when you're practicing something like white casino, yellow casino, blue, everywhere you see in many places these colors and things, no. So quickly your mind catches that the same object you use for the practice, and then not only that, it comes in a circular way. And what happens is this, just like the other things that come to our mind, like the
color meets the eye, the sound meets the ear door, the smell meets the, no, then this is just one, but a huge mental process happens. Uh, So when you are practicing that kind of meditation, so this is applicable, or like you can take this example to any practice we are doing. Mhm. So because when we are walking, we breathe, right? Right. So we are breathing, no? So we just, and then later when you are really totally into that, naturally, it's funny, like it's like you keep a piece of cotton wool on your nose, and it's like you are doing something, because the mind can quickly go to that and comes here, go to that, comes here. You don't have to think, I'm thinking the breath and I'm doing this, how difficult, how to do, no, not like that. It automatically, not automatically, like it quickly can do, because we are doing these kind of things even more than that in normal life also. So it's very easy for the mind when you are specifically focusing on one object. So even if you are doing something, it's like you keep a piece of cotton wool here, but we are not keeping, right? But it's the breath we feel. It's like you are carrying this and going and you're doing all the things. So likewise, any meditation object, when you are in that, this becomes like the part of the manasikara, uh, mind, the recollection of the mind, because always there's a manasikara that comes, no, into action. So when you are practicing that again and again and again and again and again, just like greed, just like hatred, but this is very pure, and kusala. So what happens is, then wherever when you see, or especially the seeing, no, from externally, uh, when you're talking about kasina, then breath we use the body sense though. So that's why we can do this, and we have this, and we do the other things also. uh. So anything like that, even other meditations like 32 body parts, skeleton meditation. That's why that monk, that bhikkhu, he saw this, no, because he was practicing all that time. This, so whichever meditation we are using, it can be triggered from anything we see. So it is practically uh, applicable, and later, but the best thing, we have to move on, not just stay there. It's not just we want to do the jhanas and become born in Brahma world, no? That is also, we cannot be totally free, no? It's better than here, better than the Deva world. uh, But at some point, you will have to let go of that also after the time period is finished. uh, So, and there are like even Brahmas who are with wrong view. They didn't even like the Buddha for that matter. They were even challenging him. uh, and then some were like, they were thought they were the creator of the whole universe. And they even challenged. So and they were full of ego, mana. So the idea is like, we quickly use this, some kind of concentrate, to build this concentration, and we quickly go to the stages of the pre vipassana stages, which are materiality, mentality, dependent origination, and we use that as ingredients or the tools to work for vipassana. Then it's all vipassana. Мгм. Бханте рассказывал из своего опыта. Sorry. Из своего опыта рассказывал такой случай, когда он практиковал, то есть ему учитель порекомендовал практиковать с касины земли. Вот, то есть он взял землю рядом со своей кути, со своим домиком. Там была такая почва, такая размывшаяся после дождя, потрескавшаяся. Вот он взял этот кусочек, размочил его в воде, он в воде расслоился, и там можно было вот глину из него как бы выделить, да.
Вот, и он взял вот эту глину и на этом диске, на круглом, значит, практиковал, сосредотачивался. И в какой-то момент он однажды возвращался после приема пищи. Значит, это было, соответственно, там почти полдень, яркое солнце. Вот, и он шел, глядя вниз на землю, и в какой-то момент внезапно он как будто бы опять увидел касину перед собой, то есть круглый вот этот вот диск из глины. То есть а, просто получилось так, что в одном месте внезапно, вот, ну, вернее, не внезапно, был такой участок, где вот камешки там как бы и все остальное так сложились, что вот они выглядели тоже как эта касина земли, на которой он медитировал. И это мгновенно как бы его вот перевело в сосредоточенное состояние. Ну, то есть такое смещение произошло ума. То есть он постоянно памятовал о касине земли, и вот, пожалуйста, она как бы вот ум выхватил из окружающего вот именно этот образ. И это работает, повторимся, со всеми объектами, и повторимся опять же, что все-таки эта работа с объектами, она, ну, достаточно временная, то есть мы будем двигаться дальше на следующую ступень, там, превипассаны, потом собственно випассана и вплоть до пробуждения. Вот, то есть в какой-то момент просто этот объект тоже нужно будет оставить, потому что, да, как бы это все понятно, там сосредоточение, джаны, брахма, лока, это все прям здорово, но брахмы, они, в общем-то, тоже, они не просветленные существа, несмотря на их всю благость и способность к сосредоточению. Есть даже брахмы, которые пребывают вообще в заблуждениях, да, там кто-то, вернее, кто-то там, некоторые из них думают, что они вообще творцы миров, творец этого мира, да, то есть Бог-творец. Вот, то есть поэтому джаны — это не освобождение, это просто такая ступенька для того, чтобы идти выше. Об этом надо помнить. Мгм. So, like they say, like for example, we are practicing the white kasina. So even for a small moment, maybe 1 minute, uh, you can take that object, just close your eyes, and then bring or keep that concentration, or just keep it Мгм. charged up. Мгм. For example, you're on the street, no, and then you see a white object. If you're in a safe place, no, maybe waiting for the bus or somewhere, or sitting in office, or waiting for something to happen. You see white object, you quickly take the object and close your eyes and let just keeping the momentum or keeping the object going. eh? So even for a short time, maybe 1 minute or few seconds, you just see, close your eyes, you can keep it. Just when we are referring to the casino. eh? So I remember like one time we went to see like there's a very famous like Buddha statue. It's like gold color, but it had yellow. So at that time we were practicing like yellow casino. And then when you just look at it and close your eyes, the yellow, uh, if you have like concentration, that appears. If a person has like patibhav object, that appears. So you can quickly take that just even for a short time. So even in day-to-day time, just like it's like we are practicing meditation, no? So even for a short time, you just can look at it and just take it. And then what happens is like the good factors in that mind, like for example, the jhanic factors, which are the opposite of the 5 hindrances. So yeah, in a workplace, there are many objects white, right? Even in a shop, no, say you feel anger or frustrated or tired, uh, you can quickly take that object and like take a break, refresh yourself. uh, So or even make your mind sharper. uh, So you can practically use these things even for a short time, and then
implement it or use it. Okay? Мгм. И также есть, вернее так, не то чтобы способ, а то, как мы это делаем, да, еще один путь, который необходимо применять в повседневной жизни, путь практики с объектом, это периодически как бы вызывать его в уме. Например, когда у нас есть пауза, там мы на остановке стоим или там еще что-то, мы просто можем закрыть глаза, ну, скажем, в случае с белой касиной, просто опять вызвать ее перед своим умом, да, там минутку просто посидеть с этим объектом. И так делать в течение дня почаще. Ну, по возможности, конечно, но почаще. И таким образом мы вот как бы обновляем этот объект в своем уме, напоминаем уму о нем и делаем как бы такую паузу между повседневными делами и, в общем-то, привносим какую-то талику медитации, да, в свою повседневную жизнь. Мгм. So if person is like practicing blue kasina, later on this blue, even if you see a blue something, you can quickly take the object. So it depends on what you're practicing. So there are like, so these are, they are to help us actually, not say like I'm practicing this and I'm really stuck with this. No, not like that. It is actually there, whichever object. So these are all meditation objects, no, in the end. And it all whatever you take, uh, then it becomes an object in the mind. So actually we are using this object to say like kusala chitta ekagata samadhi. You take a wholesome object, uh, and then you try to build your mind. So the idea, in initial idea, is that from any of of these objects we take, whichever you prefer or whichever you take, the idea is to build the mindfulness and the concentration. And then it, after you reach that level or stage, then we had to use this and go further on the path. But because these colors and these things, for example, like if it's blue, then so many blue, there's so everywhere. So you can take that object from any place and quickly keep the concentration going. And especially in day-to-day life, it's difficult, no? So using these things can quickly keep the concentration without like losing it totally. Or otherwise, the easiest way is when you can sit and practice, no? And when you have this kasina mandala or the object right in front of you. But just to not to lose it, and or even if there's concentration, to make it powerful, we can use. So if there's yellow, there are many objects yellow, no? And then if it's like the light, so then later what happens is, even if you see a picture, uh, it quickly brings the concentration up. If you see some video with sunlight or something, like there are no, like sometimes with the flowers and there's some little sunlight that comes, then your mind quickly goes to that, and then it brings that, so it focuses very quickly. So when a person like practicing 32 body parts, sometimes it quickly goes to maybe the some, like the head there or some place or something like that very quickly, because we are keeping that mentality or things. But it helps. Just like in the opposite side, like anything can trigger anger or something of that person, like the characteristic of that person or the character or the habitual pattern. Huh? But this in a good way triggers the good wholesome things. So then we can use even the day-to-day objects or things we see, huh? And keep the meditation going even in day-to-day life, because we are especially talking about kasina here. Мгм. Мгм. So then if water, wherever you see water, quickly, even if you see it in a cup, uh, but first you need to use it properly, the correct diameters and all. Then after you get it, you can take it from a stream, lake, even a well. uh, it doesn't matter. You can
if you are practicing fire kasina, if you first you use a candle or something and practice, but later wherever you see fire, then quickly the concentration starts. If you use wind kasina, you see the trees or you feel the body, the wind touching the body, then later wherever you see wind, quickly the concentration is built up. Huh? So likewise, all these are like then supportive to you, helpful to you. That's the idea. Мгм, мгм. И вообще, в том, что касается касины, медитации касины, в этом, в принципе, тоже, ну, идея вот этого объекта в том, что вот это вот качество, это свойство, цвет или элемент, земля, там, вода, огонь, воздух, ветер, вернее, а, а, они, или свет, скажем, да, они вот являются как бы такой поддержкой для вас, и в том числе в повседневной жизни, постоянно напоминая вам о сосредоточении. То есть вы, например, если у вас косина синего цвета, то вы, там, увидев синий просто предмет какой-то, вы сразу раз и обращаете на него внимание, а потом бац, и можете, скажем, воспроизвести опять этот объект в уме и немножко вернуться в медитативное состояние. И вот эти вот все аспекты, да, там, или ветер, скажем, да, вот, если у вас объектом медитации является ветер, мы говорим воздух, элемент воздуха, но там на самом деле это ветер, если переводить вот точно. И когда вы берете этот объект в качестве объекта медитации, то, опять же, вы выходите на улицу или там вентилятор какой-нибудь касается вашего лица, скажем, да, обдувает, и у вас сразу это бам-бам вызывает состояние сосредоточения. Или видите, как там ветер шевелит кроны деревьев. То есть это такие объекты, которые постоянно с вами и окружают вас, и вы можете постоянно вот использовать их как триггер для сосредоточения практики, как напоминалку для практики. Это очень удобно. Ну, в принципе, это многие, наверное, все такие объекты, да, которые Будда давал, они так или иначе и обладают такими свойствами. То есть дыхание тоже всегда с нами, там и так далее. Вот. То есть вот таким образом это работает в повседневной жизни. Это начинает как бы пронизывать всю нашу жизнь, постоянно напоминать нам, что, ну, о практике. Это не так, что нам там необходимо, как маньякам, вот упереться в один объект и больше ничего не видеть, да? То есть это абсолютно не так работает. Это работает именно таким образом, что этот объект в повседневной жизни нам начинает напоминать о том, что необходимо вот возвращаться к благотворному объекту, да, то есть ее не самонасекар, та самая. Вот, то есть это такая вот напоминалочка, которая нас возвращает к более сосредоточенному уму, более свободному от 5 помех. Таким образом. Мгм. Okay. The next question. Is it possible to use smiling in practice? And if so, then how we can do that? Can the smiling be used as a virtuous object that you return to in right effort, or say the object of meditation or something like this? Let me translate. Можно ли использовать улыбку в практике, и если можно, то как? Можно ли использовать улыбку в качестве благого объекта, к которому мы возвращаемся в правильном усилии, или, скажем, как объект медитации? Мгм.
Okay. So it depends on what you are smiling about, right? So you Right. can have an evil smile, right? Right. Like so you can have like a evil smile, or like damn good for you, like can have people don't have to laugh, so in a bad way also people smile, right? Or like a fake smile, like they call it a False. plastic smile, false, Mm. like even also in the TV, like you see very people always smiling, like I think the 60s and all, they always used to smile, like in the cartoons also they used to draw big teeth, and people like the fake, and then uh, and then some people like in the hotel field or something, they have to fake it, even if they're tired or anything, yes sir, madam, how are you, like, oh, customer care or something, they have to pretend they're smiling, no? Or they might lose their job also, so it depends on the person, but true smile, like if it comes from your heart, because it it comes through, just like the wrong side or the negative side, it comes from a lot of things that happens inside. uh, so they say even arahantas or the Buddha also, so at some points, like they used to smile, and these smiles are also categorized into different, but it's more laughter also, like different, no, uh, hasita, vikasita, like that they say different. So people like the Buddhas and the Arahantas, they says like they just show their teeth or with their eyes sometimes. They smile with their eyes. uh, Like really, they smile with their eyes. There are some people like that, no? Some elderly people or children for that matter, little children, no? Sometimes they don't even have teeth to smile, right? But you can see like lot of nice compassion, or even little children, you can see they are very happy with their eyes, no? So actually, it's a mental process. So it comes back to our mind and what we are smiling about. So even in psychology and all, they say if you cannot, you go to the mirror and make a smile, no? Like do, because if you're feeling bad or something, every day learn to smile. So what happens is it makes a huge mental process inside your mind, and you start, really it starts happening. So without even a practice like calling it a meditation, uh, we can call it a meditation also, because meditation is actually bhavitaya bahulikataya, practicing and practicing it regularly. That's the idea. Not, we think like meditation is like we sit in the lotus posture or something, and then some kind of practice buddhis or other yoga or something, no? And everybody has to be like that, like a, no? But the real idea is like bhavitaya bahulikataya. Even in the noble, uh, how to say, the how to say, the four noble truths, uh, the last one, the path, it is said like bhavitaya, like practice it, which is the noble eightfold path. uh, the suffering, the cause of suffering, the eradication of suffering, and the path towards eradication. So first one, dukkam parineya. You like to really experience so the real noble truth of suffering. Not I am sick, I am bad. No, all this not personalized, but in the total reality. Then pahatabba, the cause of suffering, the craving, eradicate it. Uh, then when you eradicate, what happens is the eradication of suffering is enlightenment. Uh, so that we have to experience at some point. Towards that is the path which it says uh, bhavitaya. Use it, no, practically. So what happens actually through meditation or any good practice or any kind of kind gesture, uh, for example, we take the smile, just like a kind word, no, or pleasant, or a greeting in the morning, you really say, no, or just like we use like, may you be well, may you be free from suffering. So the idea is to clear, purify our mind, and the face is a main place that it puts it out, because many organs or many doors are in the face itself, no? The eye door,
ear door, nose door, tongue door, even the body door is here, only the heart door is not here. No? So almost all the five are actually in the face itself. So in face, it can show many things. People are angry or happy. So actually, it is the thing like with associating the mind. So yeah, in a proper way, and equally kindness, no, and all that. It depends on the mind. So it's good to use that. Uh, but there are other very practical ways, and discussion. We can use many things as object, but where it leads to and where how far it can take us, that's the problem or the question. Because all objects don't take us a distance. For example, if you take up this mobile phone, we can take this as an object, no? We say the company name or mobile phone, mobile phone, mobile phone, mobile phone. It also brings some concentration, which is not true concentration, right? And now also we are talking because we are focused and we have some kind of concentration because there are many objects. No, even we talk this in today's daytime discussion. Those strange, no? How so? Even in the screen, we see many objects. No, so if we are not focused, we'll say, "Oh, the time is this," or the signals are this. So we won't talk what is needed. No, we'll or maybe it's something or how big this is, how small it is. No, what color, so many objects even within this small screen. So we have some kinds of concentration like that in normal circumstances also, but the idea is to bring something very wholesome, because in Methods it says mukavanno vipasidati. This person has a very pleasant and smiling face. They don't need plastic surgery or makeup or anything like that, right? So naturally, like they become pleasant. uh, how whatever their features, so doesn't matter, they they become pleasant and very pleasant to the other person, people also, or actually all beings. So it is actually a case of the mind. So that's why people say like, if you don't smile regularly, go to the mirror and do this, no, because this triggers the things inside. Then again it comes back to here. But we, with a wholesome mind, the uh, mind and even the face and everything, you're more happier, no, more peaceful. Then it's not like you have to frown all the time, no, like make angry faces or anything all the time, right? Ну, по поводу улыбки можно сказать, что улыбка, у нее такая особенность, что она может быть разная, да, то есть у нее разные причины могут быть. То есть сама по себе улыбка – это выражение определенных там состояний ума тех или иных. То есть может быть и злая улыбка, и там какая-то там искусственная улыбка и так далее. Вот, но если это искренняя улыбка такая, да, то она, конечно, в этом случае является таким благотворным проявлением. Вот, и мы можем также использовать улыбку как для, ну, в качестве обратной связи. То есть если человек улыбает, даже просто заставляет себя улыбаться, то, естественно, его ум реагирует. Это известный такой психологический феномен, как бы, который психологи уже довольно давно открыли, что когда человек даже, ну, ему плохо, и он даже просто автоматически улыбается, то его ум меняется соответствующим образом, и он начинает себя чувствовать немножко более таким счастливым. Вот. Кроме того, там, допустим, о человеке, который практикует метту, тоже в текстах говорится, что его лицо становится красивым и улыбающимся. То есть ему не нужно никакой там косметики, пластической операции, чтобы выглядеть красиво, да.
И в том числе это благодаря улыбке. Естественно, там такой доброй улыбки. Вот, то есть в этом плане улыбка, в принципе, конечно, может выступать в какой-то степени в качестве объекта, но тут вопрос возникает в том, как бы, куда может привести нас этот объект нас, да, то есть мы можем концентрироваться на чем угодно, даже на смартфоне, да, взять смартфон и на нем сосредотачиваться. Вот. Как бы это у нас, наверное, приведет к определенной степени сосредоточения, но не даст нам продвигаться выше или глубже какой-то определенной степени. То есть это неправильное сосредоточение. Вот. Именно поэтому как бы в числе объектов сосредоточения улыбка не фигурирует, да, то есть ее не имеет смысла брать именно как объект, собственно, ну, практики сосредоточения как таковой. Хотя, повторюсь, до некоторой степени она, конечно же, может быть благотворной. Мгм. Okay. Ага. Okay, and the next question, actually the last one. Um, Uh, sorry, yeah. Please tell like yeah. Uh-huh. sorry, yeah, like please tell like when you have good things like it's like we have gold, no? Why do you need to go for like things like iron or even rusted iron, no? So likewise, if some mental object can bring you much more, even the smile. Mhm. So why not use that time and energy to go to that? Then you're Oh, you're frozen. You're lost. Mhm. hello. Yeah, yeah, yeah. So please tell like if one meditation object or object can bring you that and even much more, Mhm. why would you want to settle for less? So then this when you're happy and peaceful, this smile will naturally come. uh, So if you have gold, why would you want to go for iron or something like that? No. Right. So and go to the thing that can take you the most far distance in spirituality. And because each, like we talked before, like each object can take a distance. That's why these things have been coming not like aeons of time. Even the vipassana, like many buddhas, no. So these have been coming, like we can say this, especially the concentration, even the time periods where buddhas were not present, they were there, no. So and they had not changed, no, because many thousands and thousands of people, they don't have to be Buddhist or anything, they took use of it. Even the Buddhas didn't change it. And even the Vipassana ones, because not only this Buddha, no, they say, or many more Buddhas. So then all these things have been coming from aeons of time, and thousands of people and beings have even become like totally liberated from these. So use the thing that can take you the most far distance. For example, the breath, no, breath can even take you far than even loving kindness. Because if you see, the breath can take you to the fourth jhana, but loving kindness can only take you to the third jhana. No? For example. uh, So likewise, use the thing that you are comfortable with, uh, easily usable and comfortable with, but use the thing that can take you most far, even in Chitta Visuddhi or anything like that. uh, Use the thing that take you the most uh, further or far, Мгм. comfortably and easily, no? И опять же, зачем, например, брать железо, если у вас есть золото, да? Зачем брать какой-то объект, который непонятно вас куда приведет и явно как бы не приведет
к там каким-то продвинутым стадиям, когда у вас есть объекты, которые ведут вас прямо к нужному состоянию, да, даже взять дыхание, например, оно вообще вас, например, может привести к четвертой джане, а, скажем, метта приведет вас только к третьей. Вот, то есть надо брать, да, с одной стороны, то, что вам нравится, тот объект, который вам нравится, который вам близок. Но с другой стороны, из тех объектов, которые вам нравятся, надо брать тот, который вас приведет к наивысшему результату из возможных. Вот, то есть у каждого объекта есть свой потолок, да, до которого он может довести. Вот, то есть нужно брать тот объект, у которого наивысший потолок из всех. Вот, так что в этом плане надо искать что-то такое более подходящее, а улыбка, она в итоге станет естественной для вас, когда у вас будут возникать соответствующие благотворные состояния, особенно если это мета, то улыбка у вас вообще станет как бы сама собой, то есть само собой разумеющийся такой фактор, да, который у вас на лице будет постоянно светиться. Вот, поэтому здесь вот такие рассуждения. Why there's even a another story. Sorry, like Окей. so they say like there was a king, no, a king. He renounced his all kingdom and everything, and he uh, became ordained. And from the time he was ordained, he was always saying, but he was enlightened also. And he was telling, "Aho Sukang, Aho Sukang, oh how wonderful!" How he was always smiling, no. And the others thought, "Oh my gosh, he's like remembering his harem or the comforts he had, and he's thinking, and maybe he's going crazy, you know." So, and then even they complained to the Buddha, no, this person, this monk is always telling this. So Buddha took that example and he called him, no, like usually he didn't just say, "Oh no, no, he's not like this," no. So he called him and I asked, why are you always saying like, "How Sukang, how wonderful, no? How comfort, how peaceful, no? Or how wonderful, no? Or how what or like how happy." No? So then he said, "When I was a king, I lived in so much fear. I could not even sleep at night. When I had to go somewhere, all these guards and everybody even had to go before me and check everything. And I was always afraid I would be assassinated. I had all the problems of the whole kingdom and everything. I was so unhappy. But now I relinquished everything. I feel so happy." Yeah. So likewise, like uh, so the happiness comes, and even for us, at some day when we are fully enlightened, we can be happy forever and smile forever. Even М, that would be a true smile. Я. И Бханте рассказывает такую историю тоже из текстов, что один король, один царь, когда стал монахом, и когда достиг пробуждения, он ходил и везде говорил: какое счастье такое!» И все время улыбался. Вот, и, значит, другой монах рассказал об этом Будде, и Будда позвал того бывшего царя и спросил его: «Почему ты все время так говоришь?» И тот ответил, что я, когда был царем, я все время боялся, все время был несчастен, все время боялся, что меня вот сейчас там убийцы какие-нибудь придут и придушат ночью, или там отнимут мое царство, кто-нибудь там меня свергнет и так далее, и так далее. И я все время находился в стрессе, так сказать. Вот. А здесь я вдруг сбросил всю эту тяжесть, и на меня больше ничего не давит. Я ощущаю абсолютное счастье постоянное. И Бханте говорит, что мы, когда становимся пробужденными, мы вот
уподабливаемся, что ли, этому царю, потому что пока мы не пробужденные, на нас давят все эти обстоятельства, что-то там, какие-то беды, прочее, зачастую или, как правило, воображаемые. А тут вдруг это все сваливается с нас. И на самом деле пробуждение – это нескончаемое счастье, которое будет с нами постоянно, непрерывно, в отличие от мирского, да, от мирских каких-то там мнимых радостей. Вот. И тогда именно наша улыбка становится естественной, потому что мы ощущаем настоящее счастье. Именно поэтому вот это и есть настоящая как бы улыбка, да, настоящая улыбка – это улыбка пробужденного. Хотя вот в текстах говорится, что арханты, они и Будды не улыбаются как бы так, что вот показываются зубы, да, то есть их улыбка всегда такая беззубая, то есть нет зубов. А еще они улыбаются глазами, то есть у них вот только такие виды улыбки есть. Мгм. Мгм. Okay, and the next question, and the last question actually, or two questions. This question consists of two questions actually. If some unwholesome thoughts arise in my mind, I desire, for example, a desire. Sorry. If some unwholesome thoughts arise in my mind, a desire arises to get rid of them as soon as possible, to clear my mind of these unwholesome thoughts. The first part of question: how to distinguish when this desire to get rid of unwholesome things is skillful and when it becomes a sort of cleaning. And the second part of this question: what should be practiced to develop an equal attitude to any arising thoughts? And let me translate. Если в уме возникают неблагие, недоброжелательные мысли, ну, например, недоброжелательные, возникает желание поскорее избавиться от них, очистить свой ум от них. Как отличить, когда это желание является умелым, а когда становится цеплянием? Что следует практиковать для развития равностного отношения к любым возникающим мыслям? So we can use the Buddha's words, no? Like he said, the 4 proper efforts. Number 1 is eradicate the unwholesome that has already occurred, sabba papas, you know. So the akusala that had, or unwholesome that had arisen, and then stop the unborn akusala or the unwholesome from arising. Upan akusala, yeah, and upan, yeah, like the unborn from arising. Then bring up or make more powerful the wholesome or the kusala that's already had arisen in the mind, and then bring up the unborn kusala. So this is a very good thing, because this even the factors of enlightenment, they start with these, right? Satara Samya Pradana, no? Like the 4 proper efforts. So the idea is for the mind, because unwholesome doesn't do anything good at all. It will bring suffering, pain, sorrow in the present moment, as well as karma in the future.
it comes because it's this is our normal kind of like habitual pattern that now we are kind of like used to it. We don't have to think much, it comes, no. So but actually it's very harmful. So regarding the question, to see, this is a good thing that you see it. uh, Number one, even to know, because some people even don't know, and they don't even think. They think, oh, I should be angry, no, I should punish, I should do something about it. No, others they'll think I'm weak, or it's justified. No, if they do, like I also should do something or take revenge. No, in many countries, many places, they say, no, in some countries even they don't think about children. Like if a child broke an arm of another child, by law they put the child's hand on a under the car tire or something and let the vehicle go over the hand. So, but some families, if they forgive the child, he can escape. But usually it's not the case. So, if this, so, but that is uh, very harmful, very dangerous. No, a person can be satisfied thinking that that was justice or law or something, but the karma, who's going to pay that? No, and this doesn't. This happens in multiplication. So the people involved in all that, even if they say, "Oh, very good, no, you should punish, you should do, or do that, you can do that, or go to the law and ask them to do that thing, harmful thing to that person." Not only by action, even if you acknowledge it, or even if you say, good," if you like appreciate it, that also brings makes karma. So number one, if you know it, that is good mindfulness. Uh, Regarding to the question, if you know it's akusala, unwholesome, that is wonderful, because many people don't see it even. Number two, it's how quick you can recover. Just like the meditation, no? Like you get better at it. The mind seems to wander, but uh, then later, soon as the mind starts to change or go to another direction, you catch it very quickly. That means our mindfulness concentration is becoming more and more powerful. That shows likewise, when these unwholesome things come, if you like really quickly witness it or experience it, and then uh, before we used to act by our words, or maybe physically, no, using our bodies, no, but if you can stop it at some point, then verbally, no, then mentally, then our mindfulness gets better and better and better and better. uh, so then later it's like how quickly in the mind you can recover, because actually we are the ones who are going along, because everything arises and passes every moment. It cannot stay, but we are getting involved in that, and we like this object, though we say no, we don't like. uh, it's hurtful, it's harmful. uh, it's like someone taking some kind of like Oh, satisfaction or pleasure you're in the frozen moment. again. We didn't hear you. We don't hear you. I don't know, it just disappears. Uh-huh. So it's like somebody taking some kind of like drugs or something, no, it's harmful, it's hurtful, but still they take, and later they are kind of like addicted to it, no, but they can break the habit if they want. So likewise, greed, hatred, delusion, all these things, because we are giving the space, time, and everything, and in a way we find some kind of like satisfaction or pleasure in them. Some people say ignorance is bliss, no. Because like when you're in it, you think, oh, everything is okay, everything fine, no, and it's okay to do. So likewise, ignorance is the key factor, and then greed, hatred, all these things follow. But if you can save your mind, and later, just like the Buddha's word, if you can bring up a kusala and more powerful, uh, for example, like bringing the meditation object, example, or sila,
or virtue, no, or like dana or anything, gifting, no, like that. The opposites of these factors. Then what Buddha said was becomes true. The proper efforts, because we are not only we are removing the unwholesome, we are not giving space or time for the unwholesome to arise, the new ones, unborn ones. And then we are with the kusala we have, because we are humans, right? We have more kusala, actually the potential for more kusala. We were born like that also. And we are bringing up the kusala, or even the unborn one in this life. For example, the 10 virtues, no? Dana, sila, bhavana, like that. The 10, no? Help, like taking care of the elders, how to say, like doing duties, no? Properly. These kind of things. So we are bringing it up, and not only that, we are not staying there. We are trying to bring up adikusala. Adikusala means like from maybe meditation, we go more higher, maybe vipassana. So this is the stage, like you gradually you build it up, and and then this is the stages you can recover the mind very quickly, or minimize the damage. And more kusala and more powerful you make the mind, the unwholesome cannot attack it. So that's why in later Maggapala, it's untouchable and different. So maybe Arahanta, like it has no effect at all, the kusala. Then surely this person will know, right? So if from a subtle level to the deepest, then you will know like this is the best ways to stop the unwholesome. Okay. Прежде всего надо здесь в связи с этим вопросом вспомнить о 4 усилиях, да, о 4 правильных усилиях. То есть это у нас шестой пункт восьмеричного пути. То есть правильные усилия описываются как: первое, мы прерываем существующие уже неблаготворные состояния, то есть мы их прерываем. Второе, мы предотвращаем возникновение новых неблаготворных состояний. Третье, мы усиливаем уже существующие благотворные состояния. И четвертое, мы как бы способствуем возникновению новых благотворных состояний. Вот это правильное усилие. И вот это то, что мы должны делать с возникающими нездоровыми, неблаготворными мыслями, состояниями и так далее. Это настолько важно, что даже 37 факторов пробуждения или атрибутов пробуждения, они начинаются именно с правильных усилий, с правильного усилия, с 4 правильных усилий. Что касается конкретно вот вашей ситуации, что вообще говоря, вот то, что вы видите, что возникают вот эти вот неблаготворные состояния, это очень хороший признак. Это как бы говорит в пользу того, что у вас уже весьма развита осознанность, то есть вы осознаете такие вещи, когда они возникают в уме. Это прям очень здорово. Второй момент, второй вопрос, который здесь надо задавать себе, это как быстро мы можем или вы можете прервать вот эти вот неблаготворные состояния. Да? По мере практики и количество неблаготворных состояний уменьшается, и вы их намного раньше начинаете замечать и намного быстрее прерывать. И это приводит в итоге к тому, что у полностью пробужденных
существ, они вообще перестают возникать. Эти вот самые неблаготворные, нехорошие состояния. То есть мы движемся вот в этом русле, в этом направлении, и именно в этом наша задача. Мгм. So please tell, like, if we be in kusala, Мгм. that's the best thing to do. Either it's meditation or helping other people or keeping the precepts, huh? Or anything like which is associated kusala. That is because the kusala has the power to eradicate the akusala. Kusala is Мгм. actually very powerful. Even if you take the mind and the mind objects, kusala has more supporting factors, chetasika, to help. Actually 25. The Мгм. akusala only has 14, and that also they don't work together. They Мгм. work separately. Мгм. So actually the kusala is very powerful. Мгм. So that's why it says sale anti kusala. Like it's like a strong man coming and shaking a tree and dropping all the leaves. Мгм. Like that, the kusala can shake off the akusala. So Мгм. actually, best thing is to stay in a kusala. Мгм. That's the best. Then naturally, akusala cannot arise, and we make the kusala more and more permanent. So stable, deep. That's why we are practicing meditation and taking it to higher levels. And then at some point, if we reach Magapala, it's a permanent thing, unchangeable. So then, and more, like go to even finish it off, like all the defilements in life or sansara for that matter. Then it's the highest kusala, and then defilements cannot even touch that mind again. The Мгм. best thing and this is like even if a person goes in sansara, being with kusala is the best thing, because not like akusala brings bad or pain, suffer, sorrow, anything now. And not only that, in multiplications in the future, not just one. If you plant a grass seed, it makes a bush, no? And bush may be having hundreds of seeds. huh? But if you plant a wheat plant or a rice plant or anything, it doesn't just give one seed, no? It becomes multiplications. huh? So kusala is always bringing happiness, peace now, huh? and in the future also. And this also happens in multiplication. So even if a person wants to go in sansara and say, I want to be this, I want to be that in the future, but still kusala is the best kind of insurance. uh, But if somebody really understands and wants to be free from all this, still it's kusala, and then we upgrade the kusala. That's why we don't stay in the same meditation object also. We upgrade, no? Like we come to the stage where it can bring us, for example, chitta visuddhi. Then we don't stay there, we move on using that as platform. Мгм. Поэтому лучшее, что вы можете сделать на самом деле, это наполнять свой ум благими факторами кусала. То есть памятовать о благих объектах, совершать благие действия, пропитываться вообще максимально благим состоянием, да. И если у вас возникает неблагой объект, вы возвращаетесь к благому объекту опять. То есть именно это надо делать, и это и есть правильное усилие. И только так вы можете освободиться от неблагих объектов, какими бы они ни были состоянии, да. Там, что бы ни возникло, ответ один – возвращаться к благим объектам. Благие объекты кусала, они более мощные, чем неблагие. У благих объектов 25 факторов умственных, которые возникают, да, сопровождают их, и они все действуют заодно. А у неблагих объектов факторов всего 14, и они не действуют одновременно. Поэтому неблагие объекты акусала, они на самом деле намного слабее, чем
благие. Просто мы, как наркоманы, в силу привычки возвращаемся все время к неблагим объектам. Поэтому если мы культивируем внутри себя, взращиваем благие объекты, наполняем свой ум благими объектами, они очень быстро как бы становятся доминирующими и побеждают все остальное, все неблагие состояния. Поэтому, еще раз повторюсь, ответ здесь один – возвращаться к благим объектам. Как только вы осознали наличие неблагого, сразу возвращаться к благому объекту и наполнять, соответственно, ум благими объектами всегда, когда вообще есть такая у вас возможность. Мгм. So please tell, like even according to Buddha's teaching, in the future, in the near future, even the world will become even a worse place. Uh, it's according Buddha sees many things, no. So this is a time period that it's getting from bad to worse because it's a downhill, not a time that the life expectancy and everything is arising, not that time period. So it's going like to crash or chaos. Uh, it's going to Kali Yuga or uh, how to say, like a destruction stage. Uh, so when we don't know about the next birth, maybe we won't even hear the Dhamma or reality or anything. So please, like, let's use this time in this human realm and the life or the years we have left, can quickly, like, get the highest possible in this time, because we there's no other guarantee, for okay, maybe Sotapanna, he or she has a guarantee, but others no guarantee at all. Even if we do huge amounts of kusala and many things, like King Asoka, no? Or there was a queen, no, Queen Mallika. They had done like huge, massive, uh, like of given food for the poor, and like even that Queen Mallika, she was the queen of King Kosala, who was very close to Buddha. No, used to go and visit, and there's a whole series of discourses, uh, Kosala Samyutta, no? And but this queen was not even Sotapanna. So at some point when she was passing away, and they had done like dana for the Buddha and the Sangha, like nobody else cannot do. Only one person in that sasana can do, no, like everything in a massive ways. But at the dying moment, she had remembered some silly things she had done when she was young, and then for some time she was born in a very low place. Even King Asoka, he made so many monasteries, even gave his children away, but he was not Sotapanna. No? So, uh, and before that, he was very ruthless. He had a lot of dosa. No? So, and in his dying moment, when a servant or lady, attendant lady, was like fanning him because he was like very tired and exhausted, but he had breathing difficulties. Uh, then that all that rage and everything that was inside came out. uh, and then he was born for some time in a very low place. Later the Kusala Dedi, but come on, no, they, even the people like this also went down, no. And these are people who did huge things we cannot even imagine in this life. uh. So so the best thing is work towards our way towards vipassana, uh, or the 7 stages of purification, and quickly be free from all this. Or at least we try to, our target is actually at least to become Sotapan in this life. If we aim for more, then at least we can end up there. Mhm. So that is the only guarantee any being for that matter has. Because we never know, no, in next life where we be born.
Who has the guarantee? Who can say, no? Or what come up from this life or past lives can appear, or in our dying moment, no? For now also sometimes meditation and all, maybe the mind changes a lot. So how to face in the dying moment, right? So then you should be wise and have a sense of urgency and quickly work towards it. Мгм. И, конечно же, надо помнить, что у нас, ну, во-первых, жизнь наша коротка, да, и в целом в мире случаются разные нехорошие вещи, и вообще мир как-то движется к, насколько можно судить, к все более худшим состояниям, да, поскольку у нас Кали-юга сейчас имеет место. Поэтому нельзя терять времени, и нужно двигаться к просветленному состоянию, хотя бы сотапаны, поскольку оно дает, даже уже состояние сотапаны дает гарантию, что мы, по крайней мере, не вернемся в низшие миры, да, потому что иначе никакой гарантии нет. Да, есть, мы из Писаний даже знаем, что там были люди, как там царица Малика, например, королева, царица Косалы, это ну, там неподалеку от мест, где родился Будда, она жила, она очень большие делала подношения санки, то есть она огромными заслугами обладала. Вот, но в момент смерти она вспомнила какие-то глупые вещи, которые она делала, и в итоге на какое-то время попала в ад. Или, скажем, царь Ашока или Асока, который тоже был там, продвигал буддизм, там много сделал благотворительности, бедным помогал там и так далее, и так далее. Огромные заслуги были. Но до этого, до того, как он стал буддистом, он был таким весьма жестоким человеком, царем. У него много было гнева, досы. И в момент смерти его обмахивали, значит, опахалами, чтобы так освежать. Ему было трудно дышать из-за того, что его слишком интенсивно обмахивали. И он из-за этого почувствовал гнев. И из-за этого он тоже на какое-то время переродился в аду. Поэтому мы не, не гарантированы от низких перерождений. Единственное спасение, единственная гарантия – это достичь хотя бы степени сотапаны. Поэтому нам надо, не откладывая, прилагать все усилия для того, чтобы сделать максимум, на что мы способны в этой жизни для достижения пробуждения, для пропитывания себя благими объектами по максимуму, насколько это возможно. Иначе всякое может произойти. Мгм. Оп, you are frozen. Yeah. Oh. Ага. Okay. So please tell, like, I also pray and bless you all and all the people who are suffering in the world also, no? And like, and then we also build kusala every moment, and our hearts and minds, we both wish everybody the very best, no? And may kindness, peace, harmony uh, build in hearts and minds in the world. Мгм. И Бханте говорит, что он молится за нас, за всех постоянно, каждый день, чтобы мы освободились от страданий и чтобы этот мир стал более счастливым местом. И мы
все вместе каждый день должны работать над тем, чтобы наполнять свой ум благими объектами, благими состояниями кусала. And even if the whole world is going in one direction, even alone, it's okay to go the proper way, because it will save at least you. No, if even the whole world is trying to go in one direction, even the Buddha said, no, if you don't have proper kalyana mitta, like spiritual friend, it's better to live alone. So in another way, like because even if the whole world is going in one direction, but later when we are facing the karma and all, sometimes when people are angry, they say, no, I don't care, no, maybe I'll go to hell, no, and this my karma. People even say this, no, it's my karma, no, not other people's problem. But when they are facing the karma, because they are not facing then and there, right? And when they are facing it, then it's the time to cry and sorry and lamentation and everything. And it's so hurtful and painful, no? So then nobody of that people who are like saying, come, you do this, you do that, won't be there. So then we'll have to face that bad karma and everything by ourselves. So even if the whole world is going in one direction, it's always good to go even alone in towards the proper direction. Doesn't matter what they say or what they think or anything. If it's the proper thing and the correct thing, but at least it will save you or from the karma that you have to endure or face all the hardships. Because when that comes, there won't be anybody else, because each individual has to face their own karma, no? Even the Buddha had to. So it's always better be safe than sorry. И даже если весь мир идет в одном направлении, у нас все равно есть возможность идти в своем направлении. Мы должны быть независимы от своего окружения, даже если у нас нет там в ближайшем окружении людей, которые идут в том же направлении, мы все равно должны идти в своем направлении, в направлении к спасению, в правильном направлении, и это все равно даст свои плоды. Не надо полагать, думать, что это вот наша такая карма, что мы вот уродились в таком месте и так далее. Мы можем делать новую карму. Наши действия создают новую карму, и она будет давать свои плоды. Правильные действия дают правильные плоды. В любом случае это даст правильные плоды в нужное время, в свое время. Поэтому надо продолжать, несмотря ни на что. А карма, прошлая карма, она уже есть, ее не исправишь. Даже у Будды она была. А новую карму мы создаем прямо сейчас. Okay. So for today we finish. Okay. And thank you very much. You're That was wonderful, and that was useful not only for the audience but for me as well. And I wish you the best, all the best, and You're all also. I wish you yeah. the very best, good health, and especially the mind. No, like everybody to be peaceful, happy, and to be liberated from all defilements. No. Mhm. Okay. Have a good rest and good night to you all. Бханте говорит нам самые лучшие пожелания и говорит, что желает вам хорошо отдохнуть и всего самого наилучшего. То есть мы заканчиваем нашу встречу и всем до свидания. Okay. Good night to you all. Yeah, and same to you, dear Bhante.